Welcome back. Thanks for staying with us here on India Today. After Prime Minister Narendra Modi's successful trip in Denmark and Germany, his next pit stop is France. We're getting all the details in terms of his itinerary right there. The 3-day Europe tour that we're talking about amidst a rousing welcome. The Prime Minister visited Berlin and Copenhagen, where he met with the German Chancellor and the Danish Prime Minister. Prime Minister Modi also held blockbuster events with the Indian diaspora. Now, during Prime Minister's visit to France, Modi and Macron will be strengthening the bilateral cooperation between the two nations and their strategic partnership. They will also be discussing regional and global issues, especially the war unfolding in Europe. France is India's second biggest defense partner after Russia. The two leaders will also be discussing the procurement of Rafale marine jets. This would be the Prime Minister's first meeting with Macron after he won the recent elections. साथियों, दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा को अगर मिला लिया जाए तो उनकी संख्या कई देशों की आबादी से अधिक होगी। उनका पहनावा, खान-पान भले ही अलग-अलग हो, लेकिन हमारी सोशल हार्मनी, वननेस और को एग्जिस्टेंस की जो वैल्यूज सभी भारतीयों में एक समान है और यही हमारी ताकत है। और जिनकी रूट्स किसी भी तरह मां भारती से जुड़ी हैं, वे स्वाभाविक तरह से लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ के प्रति सम्मान रखते ही हैं। एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपनी कर्मभूमि के लिए, उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की थी, तो कुछ लोग कई तरह के सवाल उठाते थे। हिंदुस्तान में डिजिटल 5-6 साल पहले हम पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक थे। ये मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 5-6 साल पहले। लेकिन आज स्थिति एकदम से बदल गई है। अनेक बड़े देश मिलकर जितना पर कैपिटा मोबाइल डेटा कंज्यूम करते हैं, उससे ज्यादा हम भारत में करते हैं। भारतीयता, सबका साथ, सबका और सबका। अब देखिए, घर घर बात पहुंच चुकी है और डेनमार्क में भी गूंज रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इस भूमिका में भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया का साथ दिया है। दुनिया के अनेक देशों को दवाइयां भेजी हैं ताकि हम संकट के समय मानवता के इस काम में पीछे न रह जाएं, दुनिया को संकट के समय मदद करें, ये सपना लेकर के काम करते रहे। Prime Minister Narendra Modi's trip to Denmark was high on symbolism. It was high on bonhomie as well. In fact, the Danish Prime Minister himself came to receive the Prime Minister at the airport as well. Let's take a look at the roundup of his trip to Denmark. A special gesture by the Danish Prime Minister, who received Narendra Modi personally at the Copenhagen airport. The Indian Prime Minister's first visit to Denmark was high on bonhomie and symbolism.
both visible as the two leaders walked around and chatted at Mette Fredriksen's sprawling, gorgeous estate. The Danish Prime Minister even gave a tour of her residence to Narendra Modi, showing paintings gifted by the Prime Minister during her last visit to India. A Patacharitra painting from Odisha. Then it was down to business. The Russia-Ukraine war and Vladimir Putin's shadow loomed over the discussions. As close partners, we of course also discussed the war in Ukraine. We discussed the consequences of the horrible crimes committed against civilians and the serious humanitarian crisis in Ukraine. The reports on killings of civilians in Bucha are deeply shocking. The Prime Minister's message was clear. India stands for peace. हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की. The Prime Minister arrived in Copenhagen to a desi welcome with traditional Marathi nagaras. And just like Berlin, the josh was high among the Indian community in Copenhagen. Earlier in the day, the Prime Minister got a warm send-off from Berlin. हमारा मोदी जी है, जो भी है तो जहाँ भी है तो हमारा मोदी जी. आज बहुत खुश हो गया सामने देखकर. इतना अच्छा इंसान कभी नहीं देखा. I'm very happy to meet Modi ji. I love Modi ji. On Mission Scandinavia, Prime Minister Modi's Atmanirbhar foreign policy was in action as India's neutrality forges a new shining path. Prime Minister Narendra Modi's bilateral with the Danish Prime Minister Mette Frederiksen has ensured a new era in the Indo-Nordic relationship. Also, India looks forward to the Nordic summit that is to happen in Copenhagen tomorrow. But what is really the most exciting part of Prime Minister Narendra Modi's foreign visit is the Indian diaspora, full of excitement and expectation. Going by his speech in Berlin, you can see the immense expectations and excitement that is absolutely visible here. Waving the Indian tricolor, chanting Modi Modi. Here's the level of expectation and excitement in Copenhagen on Prime Minister Narendra Modi's visit amongst the Indian diaspora. With Anjana Om Kashyap, Bureau Report, India Today.